Good day, eh? Bonjour, là. This is a continuation of Quebec French 301. Ceci, c'est une continuation du français québécois 301. I will slip in a few anglicisms again today. Je vais rentrer quelques anglicismes aussi encore aujourd'hui. I might even try to get into some Montreal English at the end. I'll try and do that. Je vais essayer de rentrer dans de l'anglais montréalais à la fin aussi. Because it's worth mentioning the crossovers and that too. Parce que c'est bon de mentionner qu'il y a eu quand même des entrées du français dans l'anglais montréalais. Ça vaut la peine de regarder ça avec vous. Anyway, we'll get to it. On commence. So basically, I was telling you that Quebec French is ancestral French. Donc de base, je vous disais que le français québécois, c'est du français ancestral. But there are also what we call Québecisms in it. Mais il y a aussi un phénomène que je devrais dire qui existe dans la langue française du Québec qui s'appelle les québéquismes. Québecisms are something that grew in Quebec French with time, as it evolved separately from metropolitan French. OK? Donc, les québéquismes sont des choses qui ont apparu dans l'évolution du français québécois avec le temps, pendant qu'il évoluait séparément du français métropolitain, donc de la métropole en France. Because for a while we were isolated from France. Pendant un bout de temps, on a été isolé de la France. So our language evolved in a different way. Notre langage a évolué d'une différente façon. The funny thing about all of this is that we understand each other, though. That's the good part. La chose qui est drôle, c'est qu'on se comprend. On se comprend. So if somebody is speaking metropolitan French to us, we understand it because we study it in school. It's international French. Donc, si quelqu'un parle le français métropolitain avec nous, on les comprend parce que c'est du français international. On l'étudie à l'école. We learn it in school throughout our academic lives. On l'apprend à l'école à travers nos vies académiques. So we learn how to read it, we learn how to write it, and we learn how to speak it. Donc, on apprend à l'écrire, on apprend à le lire, et on apprend à le parler. So we understand international French very well. Donc, on comprend le français international très bien. On the flip side, it's when they have to listen to the way we speak French when we're talking to each other. When we're speaking Québécois French, people from metropolitan France or anywhere else in the Francophone world, when they come here, at first they have to concentrate. But then eventually their ear gets toned in, or tuned in if you prefer, to the way we speak. Because after all, we are speaking the same language. So their ear does adapt to what we are saying. Donc avec le temps, les Français qui arrivent de la métropole ou qui arrivent d'ailleurs en francophonie, quand ils débarquent ici au début, eh bien, ils doivent se concentrer quand ils arrivent. Mais avec le temps, et assez rapidement quand même, ils réussissent très bien à nous comprendre. Après tout, on parle la même langue. OK? Donc, ils nous comprennent. And the linguists have said that Canadian French, hence Quebec French, is French absolutely. Okay? So it is a branch of the French language. It is spoken French. That is official. It's officially recognized. Okay? So it's more than a patois, it's more than a dialect, it's spoken French, and it's officially recognized as real spoken French. Donc, je tiens à préciser que le français canadien, donc le français québécois, qui est qualifié en tant que français canadien par les linguistes, est considéré officiellement comme du français parlé. C'est officiellement qualifié comme du français parlé. Donc, les linguistes sont d'accord là-dessus. Donc, le français québécois, le français canadien est officiellement reconnu comme étant du français parlé.
C'est plus qu'un dialecte. C'est plus qu'un patois. On parle français. OK? Je tenais à préciser ça. Parce qu'il y en a qui pensent que c'est un patois ou un dialecte. On parle absolument le français. OK? Why I had to put precision on that? Because some people think it's a patois or a dialect. Well, it's more than that. It's absolutely spoken French. Absolutely. Officially recognized. Okay? I had to put some emphasis on that. I had to bring some precision on that because it's very important to recognize that when somebody is speaking to you in Québécois French, they are speaking to you officially in the French language. Okay? Donc, je tenais à préciser ça parce que quand quelqu'un vous parle en français québécois, il vous parle officiellement en français. OK? C'est reconnu. It's recognized. Okay, let's move on. There's an expression I want to talk to you about today. Il y a une expression à propos de laquelle je vais vous parler. C'est de chauffer son char. When you're driving your car here in Montreal or somewhere else in Quebec, you might hear somebody tell you or tell somebody else, use the expression, tu vas-tu chauffer ton char? Ou bien, il va-tu chauffer son char? Elle va-tu chauffer son char? Okay, so, but we would say, il va-tu chauffer son char? Elle va-tu chauffer son char? The il and the elle becomes I and a, as I've told you before. So, chauffer son char. Driving the car. C'est quelque chose, ça aussi, là, pour les gens qui parlent de français international. Chauffer son char. Eh bien, ça vient du mot chauffeur. Hein, vous connaissez ça, un chauffeur d'autobus. A bus driver in French is called chauffeur d'autobus. So we made a verb out of that, and it's been there for a long time. And I think that it is something that comes from ancestral French again. Okay, because back in the day, when boats were running on coal, and when trains had to also be running on coal, okay, you had to warm it. And the word chauffer in French means to warm it, to make it hot, to warm it up. Donc, en français, vous comprenez ce que je dis? Quand on chauffe un train, on chauffe un bateau avec du charbon. Hein? Ben, nous, on garde ça pour l'auto aussi. We keep that for the car too. And un chauffeur is commonly used in international French for a driver. But we use it as a verb, ladies and gentlemen. Donc, le chauffeur est communément utilisé pour, dans le français international, pardon, c'est quand même communément utilisé. Mais nous, on l'utilise en tant que verbe, mesdames et messieurs. Pour conduire notre voiture, on chauffe notre char. So when we drive our car, on chauffe notre char. And the word notre, which means our, becomes notre char. Notre voiture becomes notre char. Okay? So that's, again, the same phenomenon as when I spoke to you about the word entre. C'est le même phénomène de quand je vous ai parlé du mot entre. Le RE à la fin disparaît. La même chose avec notre, le RE disparaît, donc ça devient entre, notre. Au lieu de entre, notre. Okay, you understood that? So it replaces the full pronounced word, and there's an apostrophe that appears there that cuts it, and then we go into the other word. Donc, il y a un apostrophe qui apparaît après le T les deux fois, et puis on rentre dans le mot suivant tout de suite. Notre char. Entre nous deux.
right? So things like that happen often in Quebec French. It's like in English if you'd say, here 'tis. Here 'tis. So instead of saying, here it is, well, you're saying, here 'tis. Okay, so it's a bit the same phenomenon, a bit different, but a bit, you can grasp what I'm saying. Okay, so instead of saying, what is going on, you'll say, what's going on. And even sometimes I'll say, what's going on. You'll put the apostrophe after the N there. What's going on, instead of what is going on. So it's a bit the same thing. Okay? Or it isn't, it ain't. That's common slang English. Well, we speak like that in French. Okay? So you say, it isn't warm today. Well, it ain't warm outside. Okay? It ain't warm. Okay? Well, in Quebec French, we sort of sound like that when we speak. To the international French here, we sound like if somebody was speaking a North American standard English that is spoken very clearly, when you hear somebody start cutting the words like that in English, well, that's what Quebec French sounds like. Okay? That's what Quebec French sounds like. Okay? So I'll keep moving on. Okay? So if you say also, je regarde, I'm looking, I'm watching, je regarde. In international French, it's je regarde, je regarde, je regarde. Okay, so basically, the R, right after the R, there's an apostrophe there, and regarde. So the E disappears, and we go right into the part of the verb that says garde. Je regarde. Instead of saying je regarde. All right? So that's another example. Now, there's other things sometimes that we stretch because we have diphthongs and they're very stretched sometimes in Quebec French. Des fois, on a de la diphthongation qui est très étirée en français québécois aussi. I'll give you the example. I'll use it. If you say, when is it? Quand est-ce? Or, c'est quand? Which both mean, when is it? In international French. Well, some people in Québécois French, it's sort of disappearing now, but it still happens. I've heard it lately. I hadn't heard it in a while, but we'll often say quand est-ce. So we're going to say that often, quand est-ce. But some people still say c'est quand est-ce. So they're doing a pleonasm. It's a pleonasm. They say c'est quand est-ce. Okay? It's when is it? That's what it means. It's when is it? When they say c'est quand est-ce. They're repeating the same thing twice. Donc, ils répètent deux fois la même chose. Je viens de dire l'analogie en anglais. C'est comme si quelqu'un en anglais disait it's when is it? Quand on dit c'est quand est-ce. And some people still do it. Some people still speak like that. We've tried to correct ourselves on that because we have realized with time that it is a repetition in the same sentence. Donc, on essaie de se corriger de ça parce qu'on a réalisé avec le temps qu'on se répète dans la même phrase quand on dit ça. Another thing that we say a lot is we put the word tu, which is you, in a question. Even if it has nothing to do with the second person standing in front of us. Des fois, ça n'a rien à voir avec la deuxième personne qui est en avant de nous et on rajoute un tu dans la question. On fait toujours ça. Il fait-tu beau? Is it nice outside? Il fait-tu beau dehors? That has nothing to do with anybody that you would be speaking to person. You're asking if it's nice outside. Vous demandez s'il fait beau dehors. So even the person that's standing in front of you, understands that you're speaking about the weather outside. Donc même la personne qui est debout devant vous
quand vous posez cette question-là. Elle comprend que vous parlez de la température dehors, mais vous insérez un tu dans la question. C'est quasiment toujours là. Il fait-tu beau dehors? Au lieu de dire fait-il beau à l'extérieur, fait-il beau dehors, on dit il fait-tu beau dehors? We say that instead of saying is it nice outside, we say is you nice outside? That's about what it would sound like. Okay, or is it actually, is it being you nice outside? Is it being you nice outside? Il fait-tu beau dehors? Okay? Anyway. That's ancestral. That's the way we speak. Listen, but it comes out naturally like that. And everybody knows what we're talking about when we say that. Even people who arrive here, they catch on to that very fast. Okay? So it is a funny way that we speak, though. I can assure you that. It is a funny way of speaking. And it... we say it naturally, but it could confuse some people at first, I would imagine, but they adapt fast to it when they come here. Okay, so that's and that's the one example. There's other things we could say that we could use the same thing. So I mean, I'm just going to give you one because we have to move on. Okay, so if we look at some words that have come into the French language, Quebec French from English, let's say you scratch your car. Si vous graffiniez votre auto, on va parler d'anglicisme un petit peu qui ont rentré dans la langue française. Ben, vous avez scratché votre char. You understood that? You scratched your car. Vous avez graffiné votre auto. Il y a une égratignure sur votre auto. Vous avez scratché votre char. Encore vote. V-O-T apostrophe. Vote, again, like I said, instead of votre, voiture, votre char. V-O-T apostrophe, and then car right after that. Donc, V-O-T apostrophe et char tout de suite après. Vous avez scratché votre char. OK? On peut dire aussi, vous avez égratigné votre char ou votre auto. We can say that too. Vous avez égratigné votre auto. Vous avez graffiné votre auto. We use that word too. We use those words too. We can speak more formal French too when we want. Vous avez graffiné votre auto. Then we use the votre properly. When we say votre auto, we often say the votre completely. Donc, quand on utilise votre auto au lieu de votre char, souvent on va dire le votre complètement. V-O-T-R-E, V-O-T-R-E. And then auto. Votre auto. Votre char. Two different ways of speaking Quebec French. Okay, deux façons différentes de parler français québécois. Some people still use this terminology when they use anglicisms. Instead of saying, I was telling you before, je regarde. Ou j'ai regardé. On say j'ai watché. That's a direct anglicism that's been transformed into a verb in French, been francized into an understandable form of French. J'ai watché. I watched. I looked at. Donc j'ai regardé. J'ai watché. That's disappearing though slowly. Okay, that's slowly disappearing. Ça commence tranquillement à disparaître, ça. Okay? If we talk about a bunch of people, we'll use the word that's used in English, a gang. Donc, on va utiliser souvent ce qui est utilisé en anglais pour une gang. Okay? Donc, une bande. Okay, beaucoup de gens ensemble. C'est une gang. Souvent en français québécois. Okay? So if we say, if somebody is angry at someone, we talked about the word sans dessin, but there's another word too that you can use for
people that you're angry at and that you find stupid, you could say c'est une gang de caves. You can say it that way. Donc, on peut dire si on est choqué. Oui, tu sais, on a parlé de sans dessin. Mais on peut dire aussi si on est choqué après quelqu'un, puis ils sont beaucoup, mettons, un organisme gouvernemental, mettons, qui nous tape ses nerfs, puis qu'on a de la misère à faire affaire avec. On va dire c'est une gang de caves. So let's say you're dealing with the government and they're in a department and you're angry at them. You can say that. C'est une gang de caves. Okay, from what I gather, from what I understand, the word cave here, to speak about somebody's intelligence, is saying that it's really low. It's subground. It's basement type intelligence, okay? Donc, au lieu de dire un con, comme en français international, on va dire un cave, OK? Et puis, d'après ce que je peux comprendre de cette expression-là, c'est venu avec le temps parce que ça calcule que l'intelligence de quelqu'un est au niveau souterrain. C'est très bas, comme un sous-sol, comme une cave, OK? Donc, le niveau de l'intelligence est dans la cave, là, c'est bas. Donc, d'où l'expression « il est cave ». From the expression that he has basement intelligence. L'expression qui a une intelligence très basse, OK? Donc, il est cave, ou une gang de caves. Okay, so he's an idiot or they're a bunch of idiots. All right? Okay. Sorry, I don't want to stick around too long with that terminology, but it's something that has to be understood about Quebec French. If you hear it, you'll understand. If you hear somebody that's angry at someone and that he tells them that, you'll know what I'm talking about. You'll know what he's talking about or she's talking about. Donc, c'est une terminologie que, quand même, vous devez savoir parce que si vous entendez quelqu'un qui dit ça à quelqu'un d'autre, vous allez comprendre ce qu'il est en train de se dire. Okay? And I won't add the swear words to it. I'll abstain from that. I don't want to get into that. Okay? J'ajouterai pas les sacres québécois là-dedans. Je vais m'abstenir de ça. Je veux pas rentrer là-dedans. I want to keep this class act as much as I can. Okay? Because when we swear, we sound really vulgar and we use church words and I want to stay away from it. Okay? Donc, je veux m'éloigner des sacres parce que quand on sacre, on utilise des mots d'église. Et puis, on sonne vraiment vulgaire quand on le fait. I've done it myself multiple times, and I'm sorry for all the times I've done that. I mean, listen, it's a cultural thing, but I feel sorry for all the times I've done that. Actually, it's something that I'm trying to get away from in my vocabulary. I did for a few years, and it came back. And I'm trying to push it again because it isn't well seen and it isn't well heard when people do that. Okay, sometimes some people could find it funny in certain contexts, but you sound really angry when you use these words often. And I do. When I use these words, I sound angry. Okay, so some people laugh when I let one out, but I mean, it's something that I'm trying to stay away from it, especially in these videos. I want to stay away from it completely. Donc, c'est quelque chose que, quand on le dit, les gens, des fois, ils trouvent ça drôle, mais des fois, on est souvent vraiment choqués quand on dit ça, et ça sort tout seul, et puis, moi, j'essaie d'arrêter. J'avais arrêté de dire ça pendant des années, du vocabulaire comme ça. C'est revenu dans mon vocabulaire, et puis j'essaie de m'en éloigner encore, et surtout pour ces vidéos aussi, je veux m'en abstenir. OK? Je respecte les gens qui le font pareil. I still respect people who do it. Listen, people have their reasons, and I can't criticize others for it. OK? Donc, les gens ont leurs raisons, et je peux pas les critiquer pour ça. It's just that it does sound harsh when we use language like that. It's hard-spoken French when we speak like that. It's very, very hard-spoken. So, it sounds tough. And it is tough, OK? So, c'est du français très durement parlé quand on parle comme ça. Je ne veux juger personne qui parle comme ça. Je respecte les gens qui le font. C'est juste que c'est du français qui sonne très dur quand on parle comme ça. C'est culturel. C'est ancestral aussi. Il y a des raisons pourquoi c'est apparu. Mais je veux m'en abstenir. It's cultural. It's ancestral. There are reasons why it appeared, but I want to stay away from it in these videos, OK? All right. Because a lot of you probably heard it,
probably know about it. So, we're going to move on, okay? Il y en a beaucoup de vous qui ont déjà entendu parler de ça. Vous savez de quoi je parle, mais on va passer à autre chose, okay? So, basically, there are old words also that have stuck in Quebec French once in a while in expressions. If you say c'est un nid à bataille. Donc, si on dit que c'est un nid à bataille, une vieille expression qui est restée, c'est d'appeler ça un nick à bataille. Le nid devient un nick, OK? Mais ça s'appelle NID, un nid. So, a nest for fighting. OK, a nest for fighting. Un nid à bataille becomes, in the old expression, un nick à bataille. But nid is spelled N-I-D, so it's a mystery how it became un nick à bataille, but it has, it's been around for a long time. So maybe I'd have to look it up, but I think it may have been spelled differently in the past. Donc probablement qu'un nid était appelé différemment dans le passé. If you look at the word keys in French, les clés, they taught us in school when we were young to spell it C-L-E-F. Donc, quand j'étais petit, ils nous ont appris à l'appeler C-L-E-F. Now, C-L-E, with the accent aigu, is accepted. And that's what it sounds like when you say it, so it's accepted now. But when I was young, it was C-L-E-F, the old way of spelling it. Even in international French. Donc, quand j'étais jeune, c'était C-L-E-F, même en français international. Mais là, le C-L-E, accent aigu, est accepté maintenant. Donc, clef, clé. En tout cas, maintenant, le CLE accent aigu est accepté. Tant mieux. Makes it easier for everybody. Ça devient plus facile pour tout le monde avec ça. C'est une simplification. C'est une simplification, mais c'est correct. It's a simplification, but that's okay. And this is international French. C'est en français international. OK? Mais c'est correct. Some people say, well, we're going to get intellectually lazy if we start changing the way words are spelt like that. Well, this was a logical, I find it was a logical change for the way we say it to match it in writing. And this is everywhere. Not only here in Quebec, but everywhere. Keys, les clés. The new spelling fits just fine. Donc, ce que je suis en train de dire en anglais, c'est qu'il y en a qui pourraient penser que c'est une simplification, donc une désintellectualisation de l'écriture en changeant le CLEF et en acceptant le CLE accent aigu. Mais moi, je crois que ça a été un choix logique cette fois-ci. Hein, c'est parfait avec la façon que ça se prononce. Et phonétiquement, CLE accent aigu, c'est parfait. Let's move on. OK. So we looked at, ancestral French, Quebec French, Quebecisms, a few Anglicisms. Now we're going to go into Montreal English to finish this off. If you're standing in front of a person that comes from Montreal and that speaks English, you might hear interesting things. Donc, si vous êtes en avant d'une personne qui vient de Montréal et qui parle anglais, vous allez peut-être entendre des choses très intéressantes. This person might say to you, I'm going to the DEP. Cette personne pourrait vous dire, I'm going to the DEP. I was talking to a young woman that I work with who's bilingual, but she went to BC, and she speaks Montreal English and Quebec French, and Montreal French. And she said this to them over there. I'm going to the DEP. Yeah. She went to British Columbia, and she said that. OK, donc, il y a une jeune anglophone francophone, donc elle est bilingue, dans le fond, qui travaillait avec moi, qui m'expliquait qu'elle est allée en Colombie-Britannique, et elle leur a dit cette phrase en anglais. I'm going to the DEP. Well, the DEP
comes from dépanneur in French. Donc, le dep en anglais, ça vient de dépanneur en français. Au Québec, on appelle ça des dépanneurs. In Quebec, we call a corner store a dépanneur. So she was telling the people from BC that she was going to the corner store. But they didn't know what she was talking about. They had no idea what she was saying. They didn't know because she said, I'm going to the dep. And they're like, what's that? What's a dep? And she didn't know how to tell them. She didn't know how to tell them. So I told her, I said, next time you go, tell them you're going to the corner store and relate to them that it's the dep here. Donc, en anglais, ils appellent ça, mettons, le magasin du coin ou le marché du coin. Mais elle appelait ça un dep, qui vient de dépanneur. Donc, ils n'avaient aucune idée de ce qu'elle leur disait. Vraiment aucune idée. Et elle ne savait pas comment leur expliquer mieux que ça. Donc, c'est un mystère pour ces personnes-là où elles s'en allaient. C'était vraiment un mystère. Et elle est allée au DEP. Et elle est revenue. Donc, je lui ai dit, la prochaine fois que tu vas aller là, il faut que tu leur dises « I'm going to the corner store ». C'est très amusant, ça. This is very amusing. Okay, another thing that somebody speaking Montreal English can tell you is I'm going to CEGEP. Donc, quelqu'un qui parle anglais montréalais peut dire I'm going to CEGEP. Which comes from, qui vient de je m'en vais au cégep. Je m'en vais au cégep. Qu'est-ce qu'un cégep? What is a CEGEP? It's college in Quebec. It's the institution, the academic institution that's between high school and university. Our colleges are called a CEGEP. From the word in French, cégep. Okay, so in French that's what they're called, and in English they're called like that too. But if you go somewhere else in Canada or in North America, they might have a problem understanding. Or if you go to England or places like that, a person from Montreal or elsewhere in Quebec might say, well, I'm going to CEGEP. And they're going to say, what is that? Donc, si quelqu'un de Montréal qui parle anglais va ailleurs au Canada anglais ou aux États-Unis, en Amérique du Nord, n'importe où, ou en Angleterre ou autre place dans l'anglosphère, et disent « I'm going to CEGEP », ces gens-là vont dire « C'est quoi ça? » It's a college. C'est un collège, institution entre l'école secondaire et l'université. Au Québec, on appelle ça comme ça. So there you go. So basically, these are the two that come to mind. And also, if you go to New York City and you're from Montreal and you tell them, I'm going to take the metro. They call it a subway down there. So somebody from Montreal will like go there and say, I'm going to take the metro. Donc, quelqu'un de Montréal va aller là, il va dire, ben, I'm going to take the metro. Quelqu'un qui parle anglais qui vient d'ici. Et le New-Yorkais, lui, il appelle ça un subway. Donc, si tu vas à New York puis tu leur dis ça, que tu vas prendre le métro, I'm going to take the metro, ils vont te regarder d'un drôle d'air parce qu'eux, ils appellent ça subway. I'm going to take the subway. Okay? So these are the three main things that come to mind. There are multiple other expressions, but I will keep this, I'll stop here. It gives you an idea a little bit of how the French language has inserted itself into Montreal English. Donc, ça vous donne une idée de comment le français, la langue française, s'est inséré dans l'anglais montréalais. Okay? I know this is a long video. I hope you enjoyed it. I hope you enjoyed it because I had a good time making this. I find it's a blessing to be able to speak to you of these things, of our regional way of speaking, both in French and in English. I find it's a blessing to do that. Donc, je suis très content d'avoir fait ces vidéos, de vous avoir, dans le fond, montré dans un court laps de temps comment on parle français et anglais ici
dans notre région. Okay, dans la région montréalaise et au Québec en général. So I'm glad to have shown you how we speak French and English in Montreal and in Quebec in general. C'est une bénédiction pour moi d'avoir fait ça, pour vous. So it's a blessing for me to have done that for you. I will let you go because I know it's getting long. It's over 35 minutes. So I hope you liked it. I might trim it. So if I trim it shorter, just disregard what I said about the 35 minutes. Donc, ça se peut que je trim la vidéo. Si je le trim, eh bien, oubliez ce que je viens de dire à propos du fait que ça a duré 35 minutes. Okay? So I'll let you go. I'll let you go. And it's been a real pleasure for me to do this for you. C'était vraiment un plaisir pour moi de faire ça pour vous. Have a good day. Oh yes, before I forget, I want to go film at the Lachine Canal this afternoon. I'm hoping I'll get the opportunity to do that. I'm going in that area. I hope I'll have time to do it. Donc, oh oui, je voulais vous dire, je vais aller filmer le canal de la Chine cet après-midi parce que je m'en vais dans cet endroit-là, après-midi, dans cette région-là de Montréal, et j'espère d'avoir le temps de filmer pendant que je vais être là. It's the 200th anniversary of the Lachine Canal this year. C'est le 200e anniversaire du canal de la Chine cette année, and I wanted to outline that. Et je voulais souligner ça. I want to do something special about that. I really do want to do something special about that. Je vais faire quelque chose de spécial à propos de cela. Donc, je vais vous laisser. I will let you go. Have a good day and be blessed. Bonne journée et soyez bénis. Bye.